Have you ever wondered how come the early Christians, in spite of terrible persecutions, they have never renounced their faith on Jesus? Today, this is your Kuya Mex, and I would like to share with you the reason why the early Christians never renounced their faith on Jesus. What kind of persecutions they encountered during those days. They have been beaten, imprisoned, and physically abused and tortured because of their faith on Jesus. So if we compare our current persecutions, it is incomparable to what they had experienced. Ang uban gipamutlag ulo, ang uban gipangsunog. In fact, Stephen, considered siya first martyr, namatay siya, pinaagi sa paglabay og bato, pero wala siya nasuko. In fact, nagampo siya nga pasayloon sa Ginoo ang mga tao nga nagbuhat ni ini batok kaniya, and the Lord actually answered his prayer. Guess who? Yes, you got it right. It was Apostle Paul. Pero nga numang wala gid nila gi-give up ang ilang pagtuo diha kan Jesus, because matud pa ni Paul, our current situation of suffering is nothing compared to the coming glory nga ihatag ni Jesus Christ sa atoa. There is hope na ay paglaom nga ginatipigan sa mga Kristohano nganong dili gyud buhian ang ilang pagtuo diha kang Kristo. Because just to be with the presence of the Lord, ang tanang kasakit mawala, ang tanang struggle dunay kahupayan at dunay kalinaw. If you look on 16:23 to 25, it was Paul and Silas. The middle of the night, pasulod sa prisuhan, kahuman nila gibukbuk, gipriso sila. But at the middle of the night, they sing hymns unto the Lord. They sing praises unto the Lord. Despite sa mga kasakit ng ilang giagian, the Lord rescued them, and because of that, ang isa sa mga nagabantay sa jail ug ang iyang pamilya naluwas. Nakaagi makagkalisod karon sa imong kinabuhi. Don't lose hope. Ayaw buhi sa imong pagtuo diha ang Jesus Christ. Naa kitay buhing paglaom nga ihatag sa Ginoo sa tanan nga nagasunod kaniya nga matinud-anon. So what are your thoughts? Share with me the comments. God bless you. Godspeed.